근데 여러분 알다시피 이게 2017년부터 2021년까지죠. 5개년 계획이었는데 이거를 이행을 하다가 2018년, 2019년에 우리가 알다시피 코로나가 발생했잖아요. 그래서 이게 계획은 참 멋있게 만들었는데 안타깝게도 이 코로나로 인해서 북한에 있는 대부분의 유엔 기구들이 다 철수를 했죠. 대사관도 철수하고. 그러다 보니까 지난 2년 동안 2020년, 2021년 이 두 해 동안 거의 이게 이제 진행이 안 됐다고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 굉장히 안타깝습니다. 왜냐하면은 이 사업을 진행하는데 물론 북한 당국의 자체 예산으로도 하지만은 유엔과 협력을 한다라는 건 뭐냐면은 이 관련한 예산의 상당 부분을 어떤 유엔이 조달한다는 그런 의미도 있었거든요. 그러다 보니까 예산이 부족해서 이 좋은 계획이 그대로 실행됐다고 얘기하기 굉장히 어려울 것 같습니다. 그래서 올해가 2021년이고 이것이 끝나는 해입니다. 그래서 평가하기가 굉장히 좀 어렵다는 생각이 들고요. Think a little about the SDGs implementation in the era of the pandemic crisis. You know, pandemic crisis has been with us during the last 2 years in 2020 and also 2021. So every year, the United Nations come up with a report called the SDGs report. So this is the UN's SDGs report that came out last year. I was not able to, copy all the contents of the report, but I tried to give you some important parts of the report. For example, think about goal number 1. Goal number 1 says end poverty in all its forms by 2030. This is very ambitious score, actually, if you think about it. Can we really end poverty everywhere in all its forms by 2030? 2030 is only 8 years left. So probably not, but they agreed on this ambitious score because even though we might not be achieve the goal in its entirety, still it is very important because it gives us a clear direction in which we undertake our efforts. But COVID-19 has a very negative impact on achieving this goal, for example, because for the first time in 20 years, actually, there is now growing poverty, especially when you in terms of extreme poverty. Extreme poverty is poverty below the level of $1.9 a day. It used to be $1 a day, but nowadays it's $1.9 a day. So if someone has to live with less than $1.9 a day, then you can say he or she is in extreme poverty. So we call this line, so people living below the poverty line before the pandemic crisis used to be a little over 700 million in the world. But now, as this report says, more than 100 million people have been added to extreme poverty because now there are more people who live below the poverty line, meaning less than $1.9 a day. So that is the first time in 20 years. 정부는 2015년부터 2020년 5개년 전략 이행 경험 및 교훈과 전 세계적인 코로나19 상황이 사회경제 전반에 미치는 영향에 대한 평가를 바탕으로 내적인 힘을 완전히 재조정, 재구성하고 개발 목표 이행을 가속화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이민위천, 자력갱생 및 일심단결이라는 이념하에 자체적인 자원, 기술, 내적인 힘의 사용을 최적화하여 SDGs 국가 전략을 달성하려고 합니다.